Secretary, All India Lawyers Union and Telangana State Committee, and Senior Leader Ramchandra Reddy Garu, and other State Committee members, dear friends and students. So, my assignment task today is Bharatiya Nagarika Suraksha Samhita. First of all, I congratulate the All India Lawyers Union Student Wing Telangana State as well as AILU Telangana State Committee to organize this online session. So, learning law is always a ocean. Even I thought all others may please switch off their mics and mute their mics. It would be better without there being any interruption to my lecture. So the organizer may see this. So friends, the task is Bharatiya Nagarika Suraksha Samhita. Earlierly, we used to call it as Criminal Law Procedure Code, Criminal Procedure Code 1973. It was replaced now and it is named as Bharatiya Nagarika Suraksha Samhita. For the convenience purpose, I used to give this lecture both in Telugu as well as in English, so that many of students and advocates may convergent with Telugu. But as and when occasion comes, and I used to English also, I used to use English and as well as Telugu also. Friends, procedure law, as you know, facilitate the substantive law. There is a clear difference between substantive law and procedural law. Substantive law define offences. More particularly, I am speaking about now Criminal Procedure Code, Bharatiya Nagarika Suraksha Samhita. So I used to refer even IPC and also BNSS, Bharatiya Nyaya Samhita. So friends, whenever the substantial law is there, substantial law used to define offences, provide punishments. That means it defines certain offences: murder, rape, cheating, extortion, dacoity, theft. All these are all offences. So substantial law used to define offences. What is offence? Suppose take a while murder. The definition is provided in the earlier IPC 299. And punishment is provided under section 302 IPC in old code. So a human being caused the death of another human being. That means culpable homicide. Culpability and homicide. Homicide means killing a man by another man. Culpability, homicide. Homicide means killing a man by another man only. Suppose if a man kills a hen or if a man kills a goat, it will not be treated as murder. So murder, only the definition part of murder is that human being, killing of a human being by another human being, and the culpability. Suppose in a case of operation, the doctor used to operate a man. So a doctor performing an operation, and while operating a man, the patient died. The operation used to conduct for the benefit of the patient. In inherent defects or any other serious health ailment, if the operation is not succeeded, the patient is died, then we should not call it as murder. But a murder means a culpability. That means a homicide, killing a man by another man, and that should be a culpability. There should be a culpability. So whenever there are several offences are there under substantial law, more particularly Indian Penal Code now BNS, as well as another substantial offences, that means SCST Act, POCSO, Prevention of Corruption Act, and certain other specific enactments are there. So whenever these offences categorized, some of the offences categorized as heinous and some of non-heinous offences. So when we see that when an offence took place, it is the bounden duty on the part of the investigation agency to conduct investigation.
So whenever an offense took place, any offense, that may be a theft, that may be a simple hurt, that may be a grievous hurt or rape, whatever mode of punishment offense may be there, may be committed, and certain punishments are provided. So we cannot punish the accused as and when it was happened. Why? Because there is certain procedure. So due process of law should be followed. So whenever due process of law should be followed, then the procedure code will immediately operate. That means any person kills a man, suppose. I used to regularly refer to murder. Why? Because most of you may know it and may understand easily. So that I used to call murder a regular mode to tell any particular examples also. So whenever a murder took place, so police have no power to punish the offenders. The police only having power to register the crime, to further investigate into the offense, examination of witnesses, and recovery, arrest of the accused, sending the dead body for postmortem, conducting inquest, and recovery of any incriminating material that is said to be used for committing the offense, any weapons, knife or any other pistol, any other offense, what mode of weapon they may be used. So this is the part and parcel of investigation. So whenever an investigation officer wants to start investigation, it is the bounden duty on the part of the investigation officer, first of all, to register it as a crime, issue an FIR. So FIR would be ordinarily issued basing on a report given by any person who knows the fact, or any relatives of the deceased, or any bystander, or any of the person who was present at the time of alleged offense. So this is the ordinary procedure. మనకి క్రిమినల్ లాలో ఒక అంశం, క్రిమినల్ లాలో ఒక అంశం ఏంటంటే, నేరం జరిగిన వెంటనే ముద్దాయిని పనిష్ చేయడానికి అవకాశం లేదు. ఎందుకనంటే మనం గవర్న్ బై రూల్ ఆఫ్ లా, చట్టం ప్రకారం డ్యూ ప్రాసెస్ ఫాలో కావడం ద్వారా ముద్దాయిని శిక్షించడానికి అవకాశాలు మన చట్టంలో ఉన్నాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని దేశాల్లో పంటికి పన్ను కంటికి కన్ను, అంటే మర్డర్ చేస్తే అతన్ని ఉరిదీయాలి అనేటువంటిది. అవర్ క్రిమినల్ jurisprudence, our criminal justice system mainly based on reformative theory. That means నేరం చేసిన వాడిని ఆ నేరం మళ్ళా పాల్పడకుండా, లేదా అతని యొక్క పరివర్తన, అతన్ని మనసుని పరివర్తన చేసే విధంగా జైల్లో పెట్టి అతన్ని పరివర్తన చేయించాలి. ఎక్కడైనా రేరెస్ట్ ఆఫ్ రేర్ కేసెస్లో హీనియస్ గా నేరం జరుగుంటే మాత్రమే మర్డర్ చేసినటువంటి వ్యక్తికి డెత్ పెనాల్టీ ఇవ్వాలి అనేది మనకి బచ్చన్ సింగ్ కేసు అనేకమైనటువంటి కేసులు ఉన్నాయి. హీనియస్ అఫెన్స్ అంటే ఏంటి అనేటువంటిది కూడా డిఫైన్ చేశారు. కాబట్టి మర్డర్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డెత్ పెనాల్టీ ఉన్నప్పటికీ డెత్ పెనాల్టీని రేరెస్ట్ ఆఫ్ రేర్ కేసుల్లో మాత్రమే ఉపయోగించాలి అనేటువంటిది మన క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ చెప్తా ఉంది. ఆనరబుల్ సుప్రీంకోర్టు అనేకమైనటువంటి సందర్భాల్లో ఇదే విషయాన్ని రీట్రేట్ చేసింది. అందుకే ఇప్పటి వరకు భారతదేశంలో మర్డర్ చేసిన కొన్ని వేల మర్డర్స్ జరిగినప్పటికీ కొన్ని అరుదు అయిన సందర్భాల్లో మాత్రమే డెత్ పెనాల్టీ విధించబడింది. చివరికి డెత్ పెనాల్టీ మెర్సీ పిటిషన్ వరకు రాష్ట్రపతి దాకా వెళ్ళి మెర్సీ పొందినటువంటి సందర్భాలు, లేదా సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టులు ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి సెషన్స్ కోర్టులకు ఆ పవర్ ఉన్నప్పటికీ డెత్ పెనాల్టీ కన్ఫర్మ్ చేయకుండా కేవలం లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ గా వాటిని మార్చినటువంటి సందర్భాలు, అనేకమైనటువంటి సందర్భాలు మనం చూసాం. కాబట్టి ఫ్రెండ్స్, క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ లో ప్రొసీజరల్ కోడ్ యొక్క పాత్ర చాలా 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 క్రూషియల్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం బిఎన్ఎస్ఎస్ చెప్పుకుంటున్నాం. బిఎన్ఎస్ఎస్ లో ఉన్నటువంటి సెక్షన్స్ ఎన్ని, అలాగనే చాప్టర్స్ ఎన్ని, ఏ చాప్టర్స్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ప్రాక్టీస్ ఓరియంటేషన్లోనూ యాజ్ వెల్ యాజ్ అకాడమిక్ ఓరియంటేషన్, అంటే ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు, జూనియర్ సివిల్ జడ్జిలకి, డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్కి, పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి కొన్ని చాప్టర్స్, ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్, మనకి సెక్షన్స్ రీత్యా, చాప్టర్స్ రీత్యా అనేకమైనటువంటి చాప్టర్స్ ఉన్నప్పటికీ, అనేకమైనటువంటి సెక్షన్స్ ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా ఈ బిఎన్ఎస్ఎస్ కొత్త చట్టంలో 531 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. 531 సెక్షన్స్ కూడా 39 చాప్టర్స్ లో ఉండటం జరిగింది. గతంలో 484 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి.
ఓల్డ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ 1973లో రిప్లేస్ అయినటువంటి BNSS లో 531 సెక్షన్లు 39 చాప్టర్స్ లో వీటిని అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఈ ప్రొసీజరల్ కోడ్ అనేటువంటిది చాలా హార్ట్, గుండెకాయ లాంటిది. మనిషికి గుండె ఎలాంటిదో అలాంటిది. అంటే నేరం చేసినటువంటి వ్యక్తిని శిక్షించడం కోసం ప్రొసీజర్ కోడ్ కొన్ని ప్రొసీజర్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది. ఆ ప్రొసీజర్ ప్రకారమే మన క్రిమినల్ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ సిస్టమ్ మెయిన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ప్రిజంప్షన్ ఆఫ్ ఇన్నోసెన్స్. అంటే ఎవరైతే కంప్లైనెంట్ ఉన్నారో, పోలీస్ అథారిటీ ఉన్నారో, లేకపోతే కంప్లైనెంట్స్ ఉన్నారో, అంటే కంప్లైనెంట్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఆర్డినరీగా మనకి క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టంలో పోలీసులు లేదా స్టేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని ముద్దాయిల్ని శిక్షించడానికి కావాల్సినటువంటి ఈ ప్రొసీజర్ని, అంటే కోర్టు ప్రొసీజర్ని, ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రొసీజర్ని, ఇదంతా కూడా స్టేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అదే ఆర్డినరీ సివిల్ లాస్లోకి వచ్చేసరికి ఏదైనా ప్లెయింటిఫ్ ఆర్ డిఫెండెంట్, and both parties they have to present their own case, they have to submit their document basing on that arguments and evidence. Based on the evidence and arguments, the court will come to a conclusion. Ordinary civil jurisdiction. కానీ క్రిమినల్ జ్యూరిడిక్షన్కి వచ్చేసరికి ఒక్కసారి ఈ ఎఫెక్టెడ్ పార్టీ, దోస్ హూ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్, దే విల్ గివ్ ఏ రిపోర్ట్, ఆర్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ హూ నోస్ ద ఫ్యాక్ట్, ఆర్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ హూ హస్ సీన్ ద ఫ్యాక్ట్, హీ సీన్ ద ఇన్సిడెంట్, హీ మే గివ్ ఏ రిపోర్ట్. So ordinary criminal law we used to the term as complaint, but it is not complaint, it is only a report. Magistrate ki ichedi maatrame complaint ga untundi, police ki ichedi report. So whenever a report is presented to an investigation officer or SHO or a police officer, it is bounden duty on the part of the police to register it as a crime and issue FIR basing on the ingredients of the report. So basing on the ingredients of the report, whatever report given to the police, on seeing the facts, what was happened, whether it is a theft, whether it is a murder, whether it is a rape, or whether it is extortion, or whether it is dacoity. So there are several offences in the Indian Penal Code as well as in the other special enactments like SCST Act or Prevention of Corruption Act or Information Technology Act. So there are several categories of offences are there. So on seeing the report, on evaluating the report, the investigation officer would register a case and issue an FIR, and a copy of the FIR shall be served to the complainant, de facto complainant. This is the ordinary procedure. So criminal jurisprudence లో ముఖ్యంగా మనం ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్నట్లు presumption of innocence would operate. That means those who come to the court or those who approach the court that this person committed an offense, it is the bounden duty on the part of them. Usually in our country, the prosecution, police agency, on behalf of the police agency, prosecutor would be there. So prosecution has to establish the case beyond reasonable doubt. So in ordinary criminal jurisprudence, as I just said, presumption of innocence would apply. That means ముద్దాయి ఆయన మీద నేరం నిరూపణ అయ్యేంత వరకు ఆయన చాలా సత్యసంధుడిగా భావిస్తారు, ఇన్నోసెంట్ గా భావిస్తారు. కాబట్టి ప్రాసిక్యూషన్, పోలీస్ మెషినరీ ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేయడం ద్వారా ఇన్వెస్టిగేషన్ సక్రమంగా కండక్ట్ చేయటం, సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ ని కలెక్ట్ చేసుకోవటం, కోర్టు ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయటం, ఎవిడెన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయటం, ఈ అన్నిటి మార్గాల ద్వారా మాత్రమే ప్రిజంప్షన్ ఆఫ్ ఇన్నోసెన్స్ వైప్ అవుట్ అయిపోయి అతని యొక్క నేరం, commission of the offense would be proved ordinarily. So basing on Evidence Act, the court will evaluate the evidence, whether it is admissible evidence, non-admissible evidence, whether it is a material evidence, it is a ocular evidence, or whether it is a documentary evidence, or it is a scientific evidence, or it is a technological evidence, that means IT Act and all these things. So basing on the evidentiary principle, the court would determine the guilt of the accused. This is the ordinary criminal law which we are dealing now. So friends, let us move forward. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని అంశాలను కనుక పరిశీలించినట్లయితే, మనం ఆర్డినరీ క్రిమినల్ లాలో కేసు రిజిస్టర్ చేసిన వెంటనే, ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేసిన వెంటనే ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ వుడ్ కమెన్స్ ది ఇన్వెస్టిగేషన్. సో దేర్ ఆర్ సెవరల్ పార్ట్స్ ఇన్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్. సో ప్రొసీడింగ్ టు ద స్పాట్, ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ విట్నెసెస్, అసర్టైన్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్,
collection of evidence, collection of incriminating material, arresting of accused if required, and sending the accused to the court for judicial remand by preparing a remand report and producing before the court and seeking judicial custody. And after, if required, the police would also file police custody petition if anything has to be ascertained from the particular accused, recovery of the weapon or any other purpose. So all these are all the procedure enunciated in Criminal Procedure Code BNSS. So to ascertain the fact and to come to a conclusion that particular accused committed particular offense. So by collecting various type of evidences, both ocular, documentary, what I said now, just to reveal to you. So the police officer, after concluding the evidence, after completing the evidence, he would produce a charge sheet, final report before jurisdiction court for taking necessary steps by the court. సో ఫ్రెండ్స్, మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఆర్డినరీ క్రిమినల్ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ సిస్టంలో ముద్దాయి నేరం చేసిన వెంటనే పనిష్మెంట్ ఇవ్వలేం కాబట్టి, ముద్దాయి నేరం చేశాడు అనేటువంటి ఫ్యాక్ట్ని ప్రూవ్ చేయడం కోసం కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ఉంటుంది. ఈ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ద్వారా పోలీసులు ఈ వచ్చినటువంటి సెక్యూర్ చేసినటువంటి ఎవిడెన్స్ అంతా కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తే కోర్టు అల్టిమేట్ గా దాన్ని కాగ్నియన్స్ లో తీసుకుంటుంది. కాగ్నియన్స్ మీన్స్ టేకింగ్ ఇంటూ జుడిషియల్ నోటీస్. కాగ్నియన్స్ మీన్స్ టేకింగ్ ఇంటూ జుడిషియల్ నోటీస్. కాబట్టి జుడిషియల్ నోటీస్ లోకి తీసుకున్న తర్వాత దెర్ ఈస్ సర్టెన్ ప్రొసీజర్, ట్రయల్ ప్రొసీజర్ ఈస్ దేర్. సో ఇక్కడ కొన్ని టర్మ్స్ ని మనం క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ లో ముందుగా అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒకటి ఎఫ్ఐఆర్ స్టేజ్, నెక్స్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టేజ్, కోర్టులోకి వచ్చేసరికి ఎంక్వైరీ స్టేజ్, ట్రయల్ స్టేజ్. సో ఎంక్వైరీ means other than trial. There are certain definitions also in BNSS, you can see. So inquiry means other than trial. So sending FIR to the court, sending remand report, seeking bail, all these comes under purview of inquiry. And examination of witnesses, ascertaining the fact, adducing the evidence, arguments, judgment, all these are all part of trial. So after conclusion of the trial, after examination of witnesses, both prosecution side as well as defense side, 313 examination would be conducted. Thereafter arguments, thereafter judgment. So after completion of the prosecution evidence, 313 examination would be conducted. World Code 313 examination. So after completion of 313 examination, the judge will pose a question to the accused whether he intended to put any defense evidence. If any defense witnesses are there, the court will examine them also and come to a conclusion. So at the time of 313 examination, the court will pose certain questions to the accused. Why? Because until 313 examination, accused participation in the trial would not be there. But whenever conclusion of the trial is there, prosecution side evidence, after conclusion of prosecution evidence, the judge will directly pose questions to the accused basing on the incriminating material found in the prosecution evidence. So prosecution evidence means police evidence, those who produce on behalf of the complainant party. Complainant party ordinarily the police they would examine and they will produce certain documents as well as evidence. After completion of the evidence, 313 examination would be conducted. After the 313 examination, defense examination would be there. Defense side, any witnesses come forward, they will be examined, and ultimately arguments and judgments. So these are all the procedural steps to be followed in criminal law. So friends, now let us come to the BNSS original part. This is a ordinary scenario in criminal time. There are various steps. I just reveal to you that recording of FIR and commencement of investigation, and after commencement of investigation, all types of evidence may be collected by police. So ordinarily, we are under the presumption that police used to torture, police used to use third degree. All these powers are not vested with the police. The police in India only vested with the power to investigate into the offences only.
So this crucial fact, even some of the advocates may not know. So some of them our colleagues used to say that police used to torture, police used to third-degree methods. That type of method is not prescribed in criminal procedure code, in entire criminal procedure code. Whenever the accused used to abscond or fled away from the clutches of the police, then only they can use certain force only. That force should be in proportionality with the offense only, but not in excessive. So ordinarily, police have no power to illiterate the accused unless the accused absconding in their hands, or unless the accused concealed himself from the clutches of investigation machinery, then only they may use certain force against the accused. So this is the ordinary parameter. So friends, now come to the further proceedings in BNSS. Now the old code was replaced, and this was coming to the new code was coming to force. Now we are using this BNSS. Friends, in BNSS, you see, from preliminary chapter to the last chapter, miscellaneous chapter 39, there are 531 offenses. Oh, sorry, not offenses, 531 sections. Friends, we should understand the procedural code, what are there in the procedure. Just I revealed to you, issuance of FIR, definition part would be there. After that, certain procedure is established. So to trial the offenses, to investigate the offenses, to arrest the accused, and there are certain powers conferred to police. There are certain powers conferred to the courts, how to try the offender, and there are certain other powers conferred to the courts, that how to deal the property, the seized property and all these things, how to deal with the offender also. Whenever the police produced the offender, the accused, before the court, ordinarily the court would take into custody and he would be sent to the judicial custody. So whenever court sends the accused to the custody, it would be called as judicial custody. Whenever police asked that certain points has to be accepted, certain fact has to be gathered from the accused. Why? Because the accused having only sole knowledge, none other than the accused only having knowledge. Then the police used to file police custody petition within 15 days. 15 days. Now it was enhanced to 30 days under new code. So within 30 days of the first remand period, the police can seek for police custody of the accused for certain purposes only. On satisfying that only, the magistrate would ordinarily issue police custody. So there are two terms. One is judicial custody. In judicial custody, accused must be in judicial confinement, and in police custody, the accused would be in police surveillance. So they would ascertain certain facts, and in some cases, the honorable courts directed the accused should be examined in presence of the advocate only, in the presence of advocate only. So particular time would be granted to the police, morning to evening, before evening. He should be examined in the presence of the accused. Or in some occasions, courts would be used to give guidelines to the investigation agency that all things should be recorded, videographed, and it should be preserved, and it should be sent to the court along with the after completion of the custody period. So this is the ordinary parameter. So now come to BNSS. First of all, while dealing this BNSS, I want to say that some of the chapters which are important I can deal now. Why? Because this is a vast subject. So number of hours used to required for enlightenment of all these sections. Why? Because being a practitioner, more particularly in criminal law, I dealt more than 100 sessions cases, 302 cases, and in another offences, a number of cases I did. But the thing is that practice is more important than this theory. So whenever you are practicing in the court of law, the court, you can learn more things from even witnesses, court, and other senior colleagues and all these things. So we learn like that. So while dealing a criminal case, it is a Herculean task. It is a beautiful task. So you have to ascertain the mind of the witness. So for all these things, mastery in procedural code is required. Mastery in Evidence Act is required. So what powers are conferred to the court? What powers are conferred to the
accused, what powers are conferred to the investigation agency, all to be put in mind. Then only you can perfectly taken up the case in a defense manner, so that you can easily conclude the case and won the case, and you can protect the interest of the client. So this is the ordinary criminal. So now, out of 531 sections and 39 chapters, I would only deal 7 or 8 chapters which are more important. But the other chapters also I would deal. But even I will say that those which are not important, I could touch upon only. I could not deal each and every section. But some of the sections, some of the chapters which are most important, which can be used in day-to-day criminal procedure, trial procedure, as well as in criminal proceeding, that if masterity you would earn, you would gain, then you would earn. So masterity on the subject is most important to gain knowledge and to master the things. Then only you can easily go through the criminal trial. And in more particularly in criminal trial, we have to see that those questions which has to be posed only, that questions has to be posed, which are unnecessary, we should not touch upon. If the question which you pose to the witness is fatal to your client's case, then your client ultimately would have to suffer, and the case ultimately would end in conviction. So these are all the things to be gathered in mind while dealing with the criminal trial as well as in criminal procedure code. So in criminal procedure code, kindly refer now chapter 1. Chapter 1 deals with the preliminary. So while the new code coming to force, the central government says that there are several amendments took place in this BNSS rather than in criminal procedure code. But I don't think any innovative things in BNSS, but old code was simply followed. But certain changes which are fatal, which are affect the administration of justice were included in this new BNSS. So it is nothing but a change of name only. No nothing is there. మనం తెలుగులో చెప్పుకుంటాం కదా, పాత సీసాలో కొత్త సార పోసారని చెప్పేసి. అంటే కొత్త సీసాలో పాత సార పోసారు. అంటే మనకి ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే బిఎన్ఎస్ఎస్ లో చాలా సెక్షన్స్ ఓల్డ్ కోడ్ లో ఉన్నటువంటి వాటిని రిప్లేస్ చేసి ఈవెన్ డెఫినేషన్స్ కూడా చాలా వరకు మార్చలేదు. కాకపోతే కొన్ని సెక్షన్స్ ని ఇబ్బందికరమైనటువంటి సెక్షన్స్ ని ఈ కోడ్ లో పెట్టారు. అవి ఏంటి అనేటువంటిది కూడా నేను వస్తాను. కాబట్టి బేసికల్ గా దిస్ ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్, ఈచ్ యాక్ట్ యూ హ్యావ్ టు సింక్రనైజ్, you have to visualize what is the aim of the act, what is the title of the act, what is the object of the act. So an act to consolidate and amend the law relating to criminal procedure, be it enacted by the parliament in 74th year of Republic of India as follows. This is the title. So act number 46 of 2023, Bharatiya Nagarika Suraksha Samhita 2023. So this particular procedural code was, it is coming to force in the year 2024, and but title is Bharatiya Nagarika Suraksha Samhita 2023. So friends, now come to definition parts, section 2. This code would apply to entire India, as you know. Now the special status granted to Jammu Kashmir was abolished. So that now there are no exceptions except to some tribal areas of Nagaland and tribal areas. So section 1 deals with it. Next 2, certain definitions are there. These definitions are arrayed alphabetically, A, B, C, D, E, F, G. So first, audio, video, electronic. Second, bail, B. C, bailable offense, section 2C. To see the bailable offense, what it defines. An offense which is shown as bailable in the first schedule of which made by the bailable by any other law for the time being in force. Non-bailable means any other offense. So now in criminal procedure code BNSS, there are 2 schedules. First schedule deals with IPC offenses. The second schedule deals with other than IPC offenses. Other than IPC offenses means SCST Act, special enactments, not IPC offenses, BNS. So first schedule deals with BNS offenses,
That means section 1 to the earlier code, section 511 up to section 511 IPC offences are there. Now BNS replaced the same. So first schedule deals with IPC offences. IPC offences, each offence is categorized whether it is bailable or non-bailable, that is cognizable or non-cognizable, triable by which code. Each section is dealt in a comprehensive manner in the first schedule of BNSS. In the second schedule, it is categorized for other than IPC offences. That means SCST Act or Information Technology Act, Prevention of Corruption Act, POCSO Act or Zonal Justice Act. All these other enactments were categorized basing on the punishment which court it would be tried, whether it is bailable or non-bailable. Second schedule deals other than IPC offences. So procedural code crystal clear that whenever any special provision is there in special enactment, that would be applied ordinarily. So non-abstantive clause, that means notwithstanding anything in CrPC, that special code would be applied. If that is not there, ordinarily CrPC, BNSS would be applied. So you please make note it that. So first schedule categorized IPC offences, BNS offences. So BNS we ordinarily earlier we used to call it IPC. Why? Because మేము ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా ఐపీసీ ఒక 2-3 సంవత్సరాల దాకా వస్తుంది అది బాగా మనకు నోటికి వచ్చేది కాబట్టి సో బిఎన్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఐపీసీ 80-60. సో నౌ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ categorized the offences whether it is bailable or non-bailable, cognizable or non-cognizable, which court it is tried ordinarily. That is there in first schedule of BNSS. Now bail bonds, bond, charge. Section 2C. You please see section 2C. Charge includes when charge contain more heads than one. Friends, Britishers used the language for their communication and for communication of lawyers only. Here if we see that head ordinarily refers to our head, but it is not head, it is offense. So some law could be clearly understood by ordinary people also, but some law could not be easily understood by ordinary people. That's why lawyers are required for interpretation and for knowing the same and by explaining the same to the general public. So section 2C, head refers to charge. Charge means any accusation. The accusation made against a particular accused. So whenever you used to read this charge, any heads more than one head, ordinarily you may mislead. Head means ordinarily we used to talakai, Telugu. But here head refers to charge. That means charge means the specific accusation, whether what offense he had committed, whether it is a murder, whether it is theft, or whether it is extortion, or it is dacoity. All these are refers to head charge. So now cognizable offense means arrest without warrant. Simply we can say that without there being any arrest warrant. So cognizable offense means, cognizable case means a case which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other for the time being enforced, arrest without warrant. So cognizable offense, arrest without warrant. Next, section 2H, complaint means any allegation made orally or in written to a magistrate for his taking action, whether a known or unknown person has committed an offense. So ordinarily this complaint, ordinarily we are using a wrong word. We are giving a complaint. Ordinarily there is an impression that we are using the complaint instead of report. But when we are giving a report to the police, it would be called as report only. When we are giving the same to the magistrate, it would be called as complaint. Any allegation made orally or in written. So when a illiterate man approaches the court and says something, the court will record his sentences and used to treat it as a complaint. When any allegation made orally or in writing to a magistrate for taking his action, whether known or unknown person has committed. So when we went out of our house for vacation to somewhere, some
people theft certain articles in the dwelling house, then we don't know who committed an offense. Then we will give a report or a complaint to the magistrate. When police officer failed to register a crime, we used to approach the magistrate for his taking action. Then we don't know who committed the offense, so that whether known or unknown person has committed an offense, that should be a cognizable offense. Then we should approach magistrate also in absence of taking any action by the respondent, the respective police officer. Then inquiry, section 2K. Inquiry means other than trial. I just revealed to you that the court having a power other than trial procedure. That means remanding the accused and giving bail. All these are all comes under the definition purview of inquiry. Section 2K. Investigation, that we know. Judicial proceedings we know. Local jurisdiction 2N we know. Non-cognizable offense means other than cognizable offense. Notification, offense, section this is most important. 2Q. Offense means any act or omission made punishable by law for the time being in force, and includes any in respect of any which a complaint has been made under section 20 of Cattle Trespass Act. So offense means any act or omission, not only an act but omission also, it will be treated as an offense. So this is an offense, section 2Q. Next, section 2R, officer in charge of the police station. Ordinarily we used to call as SHO, station house officer, officer in charge of a police station. Who would be the officer in charge of a police station? Above the rank of constable. Here it would be there, above the rank of constable. Officer in charge of a police station includes when the officer in charge of a police station is absent from the station house or unable from illness or other cause to perform his duty, the police officer present at the station house who is next in rank to such officer and is above the rank of constable. So simply a word we can use to say that above the rank of constable is the officer in charge, whoever it may be. He may be DSP, he may be inspector, or he may be SI, or he may be head constable. Above the rank of constable, he should be. So ordinarily, in absence of original station house officer, even the above rank of the constable also used to be called as SHO, station house officer, officer in charge of the police station. Next, summons case 2X means a case relating to an offense not being a warrant case. So ordinarily, summons case and summary case, the trial should be conducted expeditiously, as expeditiously as possible. So victim, section 2Y. Victim means a person who has suffered any loss or injury. Now ordinarily in criminal law, some injury caused to certain persons. So one person attacks, X attack Y. Some injury caused to the Y. So who caused sufferance in the hands of accused would be called as injurer. So an injury must be caused to the affected party. In absence of original injurer, that means in death of the original injurer, even his LRs also, his legal heirs also. So that we used to come later. Victim means a person who has suffered any loss or injury caused by reason of an act or omission of the accused person, and includes the guardian or legal heir of such victim. Why? Because this victim definition earlier in section 2WA of CrPC is there. Now it is categorized as section 2Y definition part. So victim, originally it was not there in original criminal procedure code, but later on it was amended. Victim was also included as one of the definition. Why? Because victim having some rights. Victim can engage an advocate. Victim can oppose bail application. So that the victim is specifically narrated, defined in old CrPC by way of amendment, and now it is carried out and it is categorized in the definition part of section 2Y. So that the victim means who suffered a certain injury by way of act or omission on the part of the accused, and in absence of victim, that means X committed murder on Y. Y is not available now. Y is the original victim, but he is not available. He was dead. He is dead. So his legal heirs or his whoever succeed his property or his legal heirs or guardian. In case of minors, minor injury is there. Suppose in POCSO Act,
the parents of the minor used to give a report to the police. So even guardian also. So this victim has been defined in the old CrPC by way of amendment, and it was placed in the BNSS for the better understanding that victim can engage an advocate even at the bail stage or trial stage or at any proceeding, and in case of compromise arise, if it is a compoundable offense, then victim is a minor, his guardian comes into operation. When victim is not survived as on date of this compromise, then his legal heirs would come into put forth main force. So they can compound if it is a compoundable offense. That is there. So that victim has been defined in this procedure report. Warrant case means a case relating to punishable with death or imprisonment for life or imprisonment for exceeding 2 years. So more than 2 years punishment offences are all categorized as warrant cases. So all these categories are summons case, warrant case, bailable, non-bailable. All these are all there in schedule, first schedule. You can easily trace out that by referring schedule of BNSS, first schedule of BNSS. So warrant case means above 2 years punishment case. Simple term we can use, but definition it will be there that punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment a term exceeding. So that exceeding 2 years means any other offences, including death penalty, life imprisonment, all these are all treated as warrant cases for communication purpose and better understanding purpose. These are all the definition parts we dealt. Cognizable offence, station house officer, offence, inquiry, investigation. All these are all the definition parts which were there in categorized in section 2, from section 2A to section 2 Z, warrant case, up to warrant case. So A to Z are the definition part section 2. Now please come to Constitution of Criminal Codes chapter 2. Friends, classes of criminal courts are there. Beside High Court, the courts constituted under the law, other than this Sanhita, there shall be in every state the following classes of criminal courts, namely Court of Session, Judicial Magistrate of first class, Judicial Magistrate of second class, Executive Magistrate. Section 6 of chapter 2 of BNSS says that classes of criminal courts. Friends, we see that even High Court is also a criminal court. So that besides High Court, there shall be courts of session, Judicial Magistrate of first class, Judicial Magistrate of second class, Executive Magistrate. In some states, not in Andhra or in Telangana, in some states, even executive magistrates having power to give certain sentences. But in Andhra and Telangana, the executive officers are not empowered with sentencing power. Please understand. So executive magistrate means MROs, collectors, or joint collector. These are all the executive magistrates. So executive magistrates ordinarily under criminal procedure code, more particularly in Andhra and Telangana, executive magistrates are not empowered to give any sentence. Only judicial magistrates only having power. But whereas executive magistrate can remand the accused in absence of judicial magistrate. When a judicial conference is being taken place in any district, all officers would be on duty, OD. None other officer would be available. Then the in-charge proceedings would be given to executive magistrate. Then any person arrested, he would brought before the executive magistrate. Executive magistrate having power to give remand for a period of 7 days only. So except this power, remanding of accused in absence of judicial magistrate, no other powers are conferred to executive magistrate, including sentencing power in Andhra Pradesh as well as in Telangana. But in some Punjab and some other states, executive magistrates also empowered to give certain punishments. This is the clarity. So territorial divisions, section 7, chapter 2. That means each court would be in a specific territory. Why? Because in certain cases, like in Hyderabad, Jubilee Hills police station comes under particular court. In Guntur,
Patapuram, Aranalpeta, these are all the various police stations, Aranalpeta and Old Guntur, Patapuram, all these are all the police stations, one police station or Nagarampalam police station, all these are all police stations. So, in criminal law, certain police stations would be confined to jurisdiction of certain courts, criminal courts. So, this would be categorized for the convenience purpose and more so for adjudication purpose also. In some courts, if cases are burdensome, heavy cases are there, heavy pendency is there, those will be automatically now segregating and sending to even civil courts also for adjudication in Andhra. Now, I don't know whether in Telangana also that procedure is followed or not, but in Andhra, rationalization. So, in civil courts, some of the civil courts, junior civil court more particularly, they don't have sufficient pendency, senior assistant sessions court and all. So, transfer would be there. So, ordinarily, criminal jurisdiction is vested with certain courts, and for communication purpose, transfer proceedings would be issued by the principal district judge, and some cases untested within the jurisdiction court may withdraw, and those cases may be sent to another court for the purpose of convenience and jurisdiction and expeditious disposal. So please mind that. Then Court of Session, Section 8. Territorial divisions, territorial divisions means the police station jurisdiction more particularly would be confined. In ordinary civil law, territorial jurisdiction means where cause of action arises, that we can know, Section 20 and all these things we did. So Court of Session, Section 8. Court of Session is the highest court in district. So there may be several courts, not one court. Principal Sessions Court, that means we used to call as Sessions Judge, additional Session Judges. In criminal law, only Session Judge, Principal Session Judge is not there, only Session Judge. And all additional Session Judges we used to be called as additional Session Judges, assistant Session Judges. And in criminal jurisdiction, while dealing by magistrate, first class, judicial first class magistrate. Now designations for change. Court. Civil court, junior division, civil judge, senior division. All these designations are changed by now, by way of special procedure issued by the High Court. So now Court of Session, Section 8. So every Court of Session shall be presided over by a judge. The High Court may also appoint additional Session Judge. So basing on the pendency, additional Session Judges would be created as per Section 8 of the BNSS. 9. Court of Judicial Magistrate. So now there are certain types of judicial magistrate. Chief Judicial Magistrate would be there. Chief Judicial Magistrate, in addition to Chief Judicial Magistrate, Judicial First Class Magistrate, and Judicial Second Class Magistrate. These are all the categorization. And in metropolitan area, Chief Metropolitan Magistrate. So we used to be called, why? Because basing on the population, the metropolitan area would be designated. As you know, more than 10 lakhs population is there. As and when they're in Andhra Pradesh, Visakhapatnam and Vijayawada, those metropolitan jurisdiction. In Hyderabad also, Nampally metropolitan session division is there. So these are all the categorizations in Section 11 magistrate. Local jurisdiction of judicial magistrate, and just I explained to you. Section 14 executive magistrate. I explained to you who is the executive magistrate. That means MRO, collector, joint collector, RDO. They are empowered with certain duties. They would function. They would confine to magisterial powers. So those are all called as executive magistrate. What powers conferred I already told to you. So special executive magistrate created for a special purpose. Why? Because Juvenile Justice Act, a special magistrate is required. Or PCR Act, a special magistrate is required. Or PITA Act. So these are all the special offences, so that special jurisdiction would be created and conferred to certain magistrate. So subordination of executive magistrate. Next to Section 18, public prosecutor. As you know that this is only a definition part under Section 18, public prosecutor, special public prosecutor. These are all the designation. Next to director of prosecution, as you know, all these are all I need not tell. So chapter 2 now ends up to Section 20. Since from Section 6, the categorization of criminal courts and sessions court, chief metropolitan magistrate or metropolitan magistrate, or chief judicial magistrate, magistrate of first class, second class, executive magistrate, powers conferred to sessions division,
and public prosecutor and deputy director of prosecution. Now those posts are additional public prosecutors now director of prosecution and deputy director of prosecution. Those designations are there who conducted prosecution in addition to assistant public prosecutors and public prosecutors. Now chapter 3. 1 minute, I am taking break. Water. Friends, in this chapter, power of courts, as you know that in addition to High Court, I already told Sessions Division. The Court of Session, any courts by which offences shown in the first schedule to be tried, any offence under Bharatiya Nyaya Samhita 2023 may be tried by the High Court. Any offence, whatever may be. So High Court would be conferred as original jurisdiction, but exceptional cases only trial would be conducted by High Court. So even though High Court is to be treated as original court, but ordinarily criminal trial would not be held in High Courts. So Court of Session having power to impose punishment, whatever, fine to up to death penalty. So death penalty ordinarily, if is imposed by the Sessions Court or additional Sessions Court, that should be in conformity with in consonance with R, should be ratified by the High Court. So RT అంటారు, రిఫర్డ్ ట్రయల్. ఒకసారి డెత్ పెనాల్టీ వేసిన తర్వాత ఇది రేరెస్ట్ ఆఫ్ రేర్ కేసు, ఎందుకంటే అక్కడ తర్వాత ఇక ఆ ముద్దాయికి డెత్ పెనాల్టీలో ఇక ఆప్షన్ ఉండదు, చనిపోవడం తప్ప. అందుకని డెత్ పెనాల్టీ రేరెస్ట్ ఆఫ్ రేర్ కేసులో ఉపయోగించాలి కాబట్టి ఈ పారామీటర్ని ఫాలో అవుతున్నారా లేదా అనేటువంటి దానికోసం హైకోర్టుకి పవర్ ఇచ్చారు. దాన్ని రిఫర్ చేస్తారు హైకోర్టు, ఆర్టీ అంటారు, రిఫర్ ట్రయల్ అంటారు. కాబట్టి హైకోర్టు అథెంటిసిటీ ఆఫ్ ద పనిష్మెంట్ కెన్ బి టెస్టెడ్. డెత్ పెనాల్టీ ఇవ్వదగిన కేసా లేదా అని. చాలా కేసుల్లో డెత్ పెనాల్టీ ఇచ్చిన కేసుల్లో హైకోర్టు కన్ఫర్ చేయకుండా ఓన్లీ లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఇది ఇస్తే సార్. నేను రీసెంట్గా ఒక 4 కేసులు చేస్తే ఆ 4 కేసుల్లో కూడా చాలా గ్యాస్ట్రీ మర్డర్స్, ఈ పోయేటువంటి ఈ లారీల్లో ఉండే ఇనుప సామాను, ఆ తీగలు, దానికోసం అని డ్రైవర్ని క్లెయిమ్ని హత్య చేసిన 4 కేసుల్లో డెత్ పెనాల్టీ వేసింది సెషన్స్ కోర్టు. మంగూరు మొన్న కేసులని చాలా ఫేమస్ కేసులు, 4 ఇన్సిడెంట్లు జరిగినాయి. అక్కడ డెత్ పెనాల్టీ వేశారు అందరికి, ముద్దాయిలందరికీ. మళ్ళీ అదే రిఫర్ ట్రయల్ ద్వారా హైకోర్టుకు వచ్చి అప్పీలు రిఫర్ ట్రయల్ సైమల్టేనియస్గా జరగడం ద్వారా కొన్ని కేసుల్లో డెత్ పెనాల్టీ వేసిన కేసులు కొంత ముద్దాయిల మీద సాక్షులు ఎదురు కొట్టేశారు. కొన్ని కేసుల్లో డెత్ పెనాల్టీ బదులు అన్ని కేసుల్లోనూ ఆల్టర్నేటివ్ పనిష్మెంట్కి, మోడ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ కింద ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫ్ మాత్రమే ఇచ్చారు. ఇలాగా హైకోర్టుకి హ్యావింగ్ పవర్ టు రివ్యూ and to reassess the evidence and also the gravity of the offense. By assessing the gravity of the offense, the sentence power which was imposed by the trial court or sessions court can be modified. Andukani the high court or sessions court empowered with all punishments, any punishment authorized by law, but death sentence imposed by sessions court shall be in conformity or shall be ratified by the High Court only by way of refer trial. ఇది మనం గమనించాలి. అలాగే మ్యాజిస్ట్రేట్కి ఎంత పవర్ ఉంది మీకు అందరికీ తెలుసు, 3 years. కాబట్టి డెత్ పెనాల్టీ, లైఫ్, ఎనీ సెంటెన్స్ ఆథరైజ్డ్ బై లా అనేటువంటిది సెషన్స్ కోర్టు విధించగలుగుతుంది, హైకోర్టు విధించగలుగుతుంది. కానీ అసిస్టెంట్ సెషన్స్ కోర్టుకి 10 years లోపు, జ్యుడిషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్లాస్కి 3 years లోపు మాత్రమే సెంటెన్సింగ్ పవర్. అయితే విచిత్రం ఏంటంటే ఇక్కడ మనం we have to segregate one thing. Suppose 326 happens, old IPC. Punishment is provided for life, but tribal by magistrate only. ఎందుకని? కాబట్టి కొన్ని అఫెన్సెస్లో సపోజ్ చీటింగ్ 420, 7 years పనిష్మెంట్ ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు, కానీ ట్రైబల్ బై మ్యాజిస్ట్రేట్ మాత్రమే. కాబట్టి మ్యాజిస్ట్రేట్ 3 సంవత్సరాలకు మించి శిక్ష విధించాలి అని అంటే చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్కి రిఫర్ చేయమన్నారు. అక్కడ గ్రావిటీ ఆఫ్ ద అఫెన్స్ని బట్టి, టోటాలిటీ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ని బట్టి, ఎవిడెన్స్ని బట్టి రిఫర్ చేయమన్నారు. అందుకని ఎక్కువ మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్టులు ఉంటాయి కాబట్టి మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్టుకి చాలా కేసులు, ఏమైనా లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ చేసే కేసులను కూడా విచారించమని ఎంపవర్ చేశారు. యాక్చువల్గా లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ విధిస్తాడని కాదు, హీ హాస్ నో సచ్ పవర్. వై? బికాస్ మ్యాజిస్ట్రేట్ ఓన్లీ హ్యావింగ్ పవర్ టు ఇంపోజ్ సెంటెన్స్ అప్ టు 3 years ఓన్లీ.
సో 3 years మించి శిక్ష విధించాలంటే విధించేటువంటి సందర్భం లేదు. ఆ విధంగా మనం సెగ్రిగేట్ చేసుకొని చూడాలి. ఒకవేళ 3 years బియాండ్ పనిష్మెంట్ విధించాలని అంటే మాత్రం ఆయన ఖచ్చితంగా ఆయన పవర్ లేదు కాబట్టి చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్కి లేదా మెట్రోపాలిటన్ మ్యాజిస్ట్రేట్కి చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మ్యాజిస్ట్రేట్కి రిఫర్ చేయమని చెప్పేసి కోర్టు చెప్తా ఉంది. అందుకని పవర్స్ ఆఫ్ కోర్ట్స్లో ఎనీ సెంటెన్స్ ఆథరైజ్డ్ బై లా అనేటువంటి చూసినప్పుడు సెషన్స్ కోర్టు అదేవిధంగా హైకోర్టుకు ఆ పవర్స్ ఉంది. నెక్స్ట్, సెంటెన్స్ ఆఫ్ విచ్ హైకోర్ట్స్ అండ్ సెషన్ జడ్జెస్ మే పాస్, సెంటెన్స్ విచ్ మ్యాజిస్ట్రేట్ మే పాస్, ఆల్ దీస్ ఆర్ I dealt. Sentence of imprisonment in default of fine, section 24. Next, sentence in case of conviction of several offences at one trial, section 25 is important. చాలా కేసుల్లో గ్రూప్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ అఫెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఒక కేసులో దేర్ మే బి నెంబర్ ఆఫ్ అఫెన్సెస్, థెఫ్ట్ ఉండొచ్చు, రాబరీ ఉండొచ్చు, లేదా డెకాయిటీ ఉండొచ్చు, లేదా రేప్ ఉండొచ్చు. సెవరల్ అఫెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సెంటెన్సింగ్ మాత్రం డిఫరెంట్గా ఇస్తారు. అల్టిమేట్గా ఏం చేస్తారంటే హైయెస్ట్ పెనాల్టీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పరిగణలో తీసుకొని ఆల్ ద సెంటెన్సెస్ రన్ కంకరెంట్లీ అంటారు. అన్లెస్ స్పెసిఫికల్లీ సేయింగ్ దట్ దోస్ సెంటెన్సెస్ మే సర్వ్ సపరేట్లీ అనేటువంటి ఆర్డర్ ఉంటే తప్ప సహజంగా మనకు జరుగుతుంది ఏంటంటే క్రిమినల్ లాలో ఏదైతే హైయెస్ట్ పనిష్మెంట్ ఉందో ఆ హైయెస్ట్ పనిష్మెంట్ విధించి ఈ మిగతా పనిష్మెంట్లు ఏదైతే ఉందో రన్ కంకరెంట్లీ అని అంటారు. సెక్షన్ 25 చెప్తా ఉంది. మోడ్ ఆఫ్ కన్ఫరింగ్ పవర్స్, ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ అఫెన్సెస్ అపాయింటెడ్, సెక్షన్ 27. 28 విత్డ్రాయల్ ఆఫ్ పవర్స్. ఇక్కడ సెక్షన్ 28 లో విత్డ్రాయల్ ఆఫ్ పవర్స్ హైకోర్ట్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ as the case may be withdraw all or any of the powers under this సంహిత ఆర్ ఎనీ పర్సన్ ఆర్ ఎనీ ఆఫీసర్ సబార్డినేట్ టు ఇట్. కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతమంది జడ్జెస్ తప్పు చేసినప్పుడు సరిగ్గా పవర్స్ని ఎక్సర్సైజ్ చేయనప్పుడు ఈ విత్డ్రాయల్ ఆఫ్ పవర్ అనేటువంటి సెక్షన్ 28ని ఉపయోగిస్తాం. పవర్స్ ఆఫ్ జడ్జెస్ అండ్ మ్యాజిస్ట్రేట్ ఎక్సర్సైజబుల్ బై దిస్ ఆఫీస్. సో సెక్షన్ 29లో వీడియో ఆఫ్ చేయండి, వాళ్ళది సుదర్శన్ గారిది వీడియో ఆఫ్ చేయండి సార్. అర్జున్ గారు, అర్జున్ గారు వీడియోస్ ఆఫ్ చేయండి, మిగతా వాళ్ళందరూ వీడియోస్ ఆఫ్ చేయండి. సో పవర్స్ ఆఫ్ జడ్జెస్ అండ్ మ్యాజిస్ట్రేట్స్ ఎక్సైజ్ బై ది సక్సెసర్స్ ఇన్ ఆఫీస్ మీన్స్ ఒక జడ్జి సగం ట్రయల్ కంప్లీట్ చేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ఫిట్నెస్లు అయిపోయిన తర్వాత మిగతా సుదర్శన్ గారిని ఆఫ్ చేసుకోండి, మీ వీడియో ఆఫ్ చేయండి సార్, వీడియో ఆఫ్ చేయండి. మీ ఇల్లు మొత్తం కనపడుతుంది, ఆఫ్ చేయండి. సో పవర్స్ ఆఫ్ జడ్జెస్ అండ్ మ్యాజిస్ట్రేట్ ఎక్సర్సైజ్ బై సక్సెసర్స్ ఇన్ ఆఫీస్. కొంత ట్రయల్ ని ఒక జడ్జి గారు కండక్ట్ చేసి మిగతా ట్రయల్ అప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతే సక్సెసర్ ఇన్ ఆఫీస్ ఎవరైతే ఆయన ఆఫీస్ని సక్సీడ్ చేస్తారో ఆయన వచ్చి మిగతా ట్రయల్ కండక్ట్ చేయాలి, కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పేసి ఉంది. ఇది మనది. అట్లాగే చాప్టర్ 4లో పవర్స్ ఆఫ్ సుపీరియర్ ఆఫీసర్స్ అండ్ ఎయిడ్ టు ద మ్యాజిస్ట్రేట్ అండ్ ద పోలీస్. ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే కొన్ని ఫాస్ట్గా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం, ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్స్ నేను కవర్ చేయాలి కాబట్టి కొన్ని అంశాలని స్కిప్ చేస్తాను. ఈ చాప్టర్లో మొత్తంగా చాప్టర్ 4లో మనం చెప్పేది ఏంటంటే ఒక SHO ఒక పర్టికులర్ పోలీస్ స్టేషన్ అయి ఉంటే కానీ ఆ జిల్లాకు ఒక ఎస్పీనో లేకపోతే డీజీపీఓ ఉంటే స్టేట్ మొత్తం జిల్లా మొత్తం SHOగా యాక్ట్ చేసేటువంటి పవర్స్ సుపీరియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఉంటాయి అని చెప్తారు ఇక్కడ. అంటే ఒకవేళ సరిగ్గా యాక్ట్ చేయకుండా ఎవరైనా కింది స్థాయిలో ఉంటే వాళ్ళని సూపర్వైజ్ చేయడం కోసమని ఈ రకమైనటువంటి ఏర్పాటుని క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్లో పెట్టడం జరిగింది. అది చాప్టర్ 4లో మనం చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ చాప్టర్ 5, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ 5, అరెస్ట్ ఆఫ్ పర్సన్స్. వెన్ ఏ పర్సన్ మే బి అరెస్టెడ్. నౌ ది ఎంటైర్ సినారియో రిగార్డింగ్ టు ద అరెస్ట్ jurisprudence is changed. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ introduction of 41A, 35 BNSS. Now there is no arrest when the offense is punishable up to 7 years only. కాబట్టి చాలా మంది మనం ఆర్డినరీ క్రిమినల్ ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు కూడా ఒక్కొక్కసారి మిస్లీడ్ అవుతుంది. ఏంటంటే పోలీస్ స్టేషన్లో బెయిల్ ఇస్తారని చెబుతున్నారు చాలా మంది,
కానీ పోలీస్ స్టేషన్లో బెయిల్ ఇవ్వడం అనేది లేదండి. ఎందుకు లేదా అంటే పోలీస్ ఆఫీసర్కి అరెస్ట్ చేసే పవర్ లేదు 7 years పనిష్మెంట్ ఉన్న అఫెన్సెస్లో. కాబట్టి 7 years పనిష్మెంట్ ఉన్న అఫెన్సెస్లో అరెస్ట్ చేసే పవర్ లేనప్పుడు బెయిల్ అనేది కూడా లేదు. ఓన్లీ సెక్యూరెన్స్ ఆఫ్ అక్యూజ్డ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అడ్జర్న్మెంట్స్ బిఫోర్ ద కోర్ట్. అంటే రాబోయే కాలంలో కోర్టు ముందు అతని యొక్క ప్రెజెన్స్ అవసరం కాబట్టి దానికోసం కేవలం ఆధార్ కార్డులో ఏమో తీసుకొని అతని యొక్క ఐడెంటిటీ ఎక్కడ ఉన్నాడో అడ్రస్ సేకరించడం కోసం తప్ప పోలీసులకి బెయిల్ ఇచ్చేటువంటి పవర్ అనేది లేనే లేదు. కాబట్టి 7 years లోపు పనిష్మెంట్ ఉన్న కేసుల్లో పోలీస్ ఆఫీసర్స్ హ్యావ్ నో పవర్ అట్ ఆల్ టు అరెస్ట్ ద అక్యూజ్డ్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్. వాట్ ఆర్ దోస్ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ అంటే ముద్దాయి దేశం విడిచి వెళ్ళిపోతాడు, పదే పదే రిపీటెడ్ అఫెండర్గా ఉన్నాడు, హీనియస్ అఫెన్సెస్ ఎర్లియర్గా కమిట్ చేశాడు, ఇలాగా ఏదైనా లేదా ఇన్వెస్టిగేషన్ తీవ్ర ప్రతిబంధకం ఉన్నాడు, విట్నెస్లు బెదిరిస్తున్నాడు, ఇలాంటి రేర్ అకేషన్లో మాత్రమే ఆ రీజన్స్ అని మెన్షన్ చేస్తూ మనకి అరుణేష్ కుమార్ కేసు మీరు చదివితే చాలా క్లియర్గా గైడ్లైన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి రేరెస్ట్ ఆఫ్ రేర్ కేసుల్లో మాత్రమే 7 years లో పనిష్మెంట్ ఉన్నట్టుంది. హైకోర్టు కూడా మనకి సర్క్యులర్ ఇచ్చింది, ఏపీ హైకోర్టు కూడా, తెలంగాణ హైకోర్టు కూడా. కాబట్టి కొన్ని ప్రత్యేకమైన సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఉన్న కేసుల్లో మాత్రమే ముద్దాయిని అరెస్ట్ చేయడానికి పోలీస్ ఆఫీసర్లకు పవర్స్ ఉన్నాయి. అయితే 7 years లో పనిష్మెంట్ ఉన్న కేసుల్లో అరెస్ట్ చేయొచ్చా అని అంటే ఇది కూడా ఆఫ్టర్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ సర్టెన్ విట్నెసెస్ అండ్ కమ్ టు ఏ కంక్లూజన్ దట్ పర్టికులర్ అఫెండర్ కమిటెడ్ సర్టెన్ అఫెన్సెస్ అని కనుక వాళ్ళు నిర్ధారణకు వస్తే అప్పుడు మాత్రమే చేయాలి. మియర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐఆర్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియెంట్ టు అరెస్ట్ ద అక్యూజ్. ఎందుకంటే అరెస్ట్ అనేటువంటిది ఒక డ్రాస్టిక్ స్టెప్. ఒక వ్యక్తి ఉన్నటువంటి పరపతి, సమాజంలో ఉన్న పరపతి, ఏ రెప్యుటేషన్ వుడ్ బి jeopardized, a reputation would be damaged, and before conclusion and before coming to the conclusion of trial and before deciding of the guilt of the accused, incarnation or putting him into prison is not viable, is not correct. It is against constitutional theory, it is against also the fundamental theory, it is against also fundamental rights. So whenever a specific accusation found against an accused, if the punishment provided for certain offence is more than 7 years, whatever offence, highest penalty may be imposed, police officer must examine some witnesses and come to a conclusion that this particular offender has committed, then only he can arrest that particular accused by putting certain reasons, that these are all the reasons, compelling reasons to arrest. Or otherwise, if the investigation reveals that that particular accused has not committed any offence, if several of the accused are there, some of the accused has not participated in the offence, they have not participated even in conspiracy also, they only can animosity, certain people were arrayed as accused, then it is the bounden duty on the part of the police to investigate into that offence and come to an arrival that who committed really, who committed, what are the prima facie material found against such accused, that has to be assessed by the investigation agency. That is the prerogative of the investigation agency. నేను క్రిమినల్ లాలో చాలా కేసులు చేశాను, అందుకని పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా మీకు కొన్ని షేర్ చేస్తాను. కొన్ని ఫారిన్ కేసుల్లో, ముఖ్యంగా వెస్టర్న్ కేసెస్ అంటే బ్రిటన్, అమెరికా, ఇలాంటి కేసెస్ ఉంది. అక్కడ అంటే మన వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ సెటిల్ అయినటువంటి వాళ్ళ కేసులు కొన్ని డీల్ చేస్తే అక్కడ తప్పుడు కేసులు పెట్టడానికి లేదు. కానీ మన దేశంలో మనం ఒక సెక్షన్ పెట్టడానికి పోతే ఇంకా అంతకంటే పెద్ద సెక్షన్ పెట్టడం మనకే సలహాలు ఇస్తారు పోలీసు వారు. మంచి పోలీసింగ్ చేస్తే సమాజం సక్రమంగా ఉంటుంది. ఎవరైతే నిజంగా అఫెండర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ పనిష్మెంట్ చేయాలి, వాళ్ళని ట్రబుల్ చేయాలి. అంతేగాని అఫెన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయనటువంటి వాడు, లేకపోతే కేవలం బంధువు అయినంత మాత్రాన వాడిని ముద్దాయిగా పెట్టేసేస్తే దానివల్ల తీవ్రమైనటువంటి మానసిక వేదన, తప్పు చేయనటువంటి వాడు కూడా అన్నెసరీ ట్రబుల్ గురి కావడం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ హ్యావింగ్ ఏ బర్డెన్స్ ఆఫ్ టు సెగ్రిగేట్ ద థింగ్స్ హూ కమిటెడ్ అఫెన్స్, హూ హాజ్ నాట్ పార్టిసిపేటెడ్. After arrival to a conclusion that these persons committed offences, then only he may be arraigned as accused and the charge sheet may be sent to the concerned jurisdiction court. ఇది ఒకవేళ నిజంగా నేరం చేయలేదు అనుకుంటే, ఇతని మీద అసలు ఏ ప్రైమా ఫేసి మెటీరియల్ లేదు,
ఇతను కేవలం యానిమాసిటీ కింద పెట్టారని రాయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. అది చాలా తక్కువ సందర్భాల్లో మాత్రమే భారతదేశంలో ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉన్నది. అందుకని ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీలో కొంత మార్పు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్, సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్, డిఫరెంట్ ఎవిడెన్సెస్ ఉంటాయి. నేను ఫారెన్ కేసులు చాలా ఆశ్చర్యం ఇస్తుంది, ఎలా కూడా చూస్తారా ఇన్వెస్టిగేషన్. అప్పుడు అలాంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ భారతదేశంలో కాబట్టి ఇక్కడ చాప్టర్ 5 admin please take care, mute. సో చాప్టర్ 5 అరెస్ట్ ఆఫ్ పర్సన్స్. ఎప్పుడు అరెస్ట్ చేయాలనేటువంటిది మనకి కొన్ని పారామీటర్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఈ పారామీటర్స్ కూడా దాటి మనం అర్నేష్ కుమార్ కేసు 41, 35 బిఎన్ఎస్ వచ్చినాయి కాబట్టి మీరు ఈజీగా ఎప్పుడు అరెస్ట్ చేయాలి, ఎప్పుడు అరెస్ట్ చేయకూడదు అనేటువంటిది మీకు ఇప్పుడు చెప్పిన సందర్భాలు. అలాగనే 36లో ప్రొసీజర్ ఆఫ్ అరెస్ట్ అండ్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ఆఫీసర్ మేకింగ్ అరెస్ట్ మీకు ల్యాండ్ మార్క్ కేసు దీంట్లో ఉంది. ఎప్పుడు పోలీస్ ఆఫీసర్ అరెస్ట్ చేయాలి, అరెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏ సూత్రాలు పాటించాలనేటువంటిది డీకే బస్సు వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటి స్టేట్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్ కేసులో గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి, మీరు చదవచ్చు. పోలీస్ ఆఫీసర్ హూ ఈజ్ అటెండింగ్ డ్యూటీస్ ఫర్ మేకింగ్ అరెస్ట్, హీ హాస్ టు వేర్ హిస్ బ్యాడ్జ్ అండ్ డిజిగ్నేషన్ ఆల్సో. అండ్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ అరెస్ట్, రీజన్స్ ఫర్ అరెస్ట్ ఆల్ టు బి మెన్షన్. ఆర్టికల్ 22 వైలేషన్ అవుతుంది, 22. అలాగనే ఫండమెంటల్ రైట్స్ వైలేషన్ అవుతుంది. అలాగనే ఈ ప్రొసీజరల్ ఆస్పెక్ట్ లో ఉన్నది కూడా హైలైట్ అవుతుంది. రీసెంట్ గా సుప్రీంకోర్టు చాలా జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది. ప్రైవేట్ పురకాయస్తా కేసు, విహాన్ కేసు లాంటివి చాలా ల్యాండ్ మార్క్ కేసెస్ ఉన్నాయి, మీరు చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది. సో రీజన్ టు అరెస్ట్, గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ అరెస్ట్, 2 డిఫరెంట్ థింగ్. ఈ రెండింటిని కనుక ముద్దాయికి ఇవ్వకపోతే లేకపోతే వాళ్ళ బంధువులకు ఇవ్వకపోతే అరెస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇల్లీగల్ అని ప్రైవేట్ పురకాయస్తా కేసులో రీసెంట్ గా సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. మీరు ఆ జడ్జిమెంట్ చదవండి. అంతే అరెస్ట్ ఎలా చేయాలనేటువంటిది డీకే బస్సు కేసులో చెప్పింది, కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది. అన్నెసరీ రిస్ట్రైన్ ఉపయోగించకూడదు, కొట్టకూడదు, అతన్ని అన్నెసరీ ట్రబుల్ చేయకూడదు. అలాగనే చట్టం దృష్టిలోకి తీసుకురావడం కోసం అతన్ని ఎంతవరకు అయితే ఫోర్స్ ఉపయోగించాలి అంతవరకు ఉపయోగించాలి తప్ప బియాండ్ ఫోర్స్ ఉపయోగించడానికి వీలు లేదని అనేకమైనటువంటి ప్రాథమిక సూత్రాలని మనకి డీకే బస్సు, అర్నేష్ కుమార్ ఇలాంటి కేసెస్లో, విహాన్ కేసు, అదేవిధంగా ప్రైవేట్ పురకాయస్తా కేసులో రీజన్స్ ఫర్ అరెస్ట్, గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ అరెస్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అలాగనే 38 రైట్ ఆఫ్ పర్సన్ అరెస్టెడ్ టు మీట్ అన్ అడ్వకేట్ ఆఫ్ హిస్ చాయిస్ డ్యూరింగ్ ఇంట్రాగేషన్, సెక్షన్ 38. ఇప్పుడు ఇటీవల కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్కి ఒక మ్యాటర్ రిఫర్ అయింది. దాంట్లో ఏం చెప్పారంటే పోలీస్ కస్టడీలో ఉన్నప్పుడు త్రూఅవుట్ ద పీరియడ్ ముద్దాయితో పాటు అడ్వకేట్ని అలౌ చేయాలా, చేయకూడదా, చేయాలంటే ఏంటి, చేయకూడదు అంటే ఏంటి అనేటువంటిది సుప్రీంకోర్టు పరిధిలో ఉంది. కానీ ఇక్కడ 38లో రైట్ ఆఫ్ అరెస్టెడ్ పర్సన్ టు మీట్ అన్ అడ్వకేట్ ఆఫ్ హిస్ చాయిస్ డ్యూరింగ్ ఇంట్రాగేషన్, section 38 stipulates that, so he can take assistance of the advocate. 39 arrest on refusal to give name and residence. కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్, నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా నేము, రెసిడెన్స్ అవన్నీ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్ 40 అరెస్ట్ బై ప్రైవేట్ పర్సన్ అండ్ ప్రొసీజర్ ఆన్ సచ్ అరెస్ట్. సో మనకి తెలుగులో సినిమా వచ్చింది నేనేరా పోలీస్ అని, మనందరం పోలీసులే. సో వీఆర్ in the bounden duty to help the police, to assist the police while executing any warrant or while performing their duties. ఎందుకంటే పోలీసులు ఒక్కళ్ళే ముద్దాయిని నిర్వహించలేరు, నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉన్నప్పుడు. కాబట్టి ఈవెన్ ఏ ప్రైవేట్ పర్సన్ క్యాన్ అరెస్ట్ an offender, an accused. అయితే ఎప్పుడు చేయాలి అది? నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్, కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ప్రైవేట్ పర్సన్ ఇంకొకరిని అరెస్ట్ చేయడానికి ఉంటుంది. అది కూడా పోలీసులు లేరు, ఆ సందర్భంలో అరెస్ట్ అనివార్యమైంది అన్నప్పుడు అరెస్ట్ చేసి మళ్ళీ మన ఇంటికి తీసుకెళ్ళకూడదు. ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి? పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్కి అప్పచెప్పాలి. అంతవరకు మాత్రమే అతనికి అరెస్టింగ్ పవర్ ఉంటుంది. కాబట్టి an ఇండివిజువల్ పర్సన్, నాట్ ఓన్లీ ఏ పోలీస్, ఏ మ్యాజిస్ట్రేట్ ఆర్ an ఇండివిజువల్ పర్సన్ క్యాన్ అరెస్ట్ an accused. ఇది ప్రొసీజర్ కోడ్ లో మనకి ఉంటది. కాబట్టి an ఇండివిజువల్ పర్సన్ we also can make arrest when cognizable offense and non-bailable offense, cognizable offense as well as non-bailable offense committed by the accused. అయితే మీలో కొంతమందికి ప్రశ్న రావచ్చు, అది కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్, నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్ అని మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది సార్ అని, ఆర్డినరీ పీపుల్కి ఎలా తెలుస్తుంది అని చెప్పి. మర్డర్ అనుకోండి, అలాంటి హీనియస్ అఫెన్సెస్ జరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కాగ్నిజబుల్, నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్సెస్. రేపు
ఇలాంటి హీనియస్ అఫెన్సెస్ జరిగినప్పుడు సాధారణంగా అరెస్ట్ అవసరం అవుతుంది. అది హీనియస్ అఫెన్స్ జరిగినప్పుడు మళ్ళీ అరెస్ట్ చేసినటువంటి వెంటనే ముద్దాయిని తీసుకెళ్లి ఈ కెన్ ది ఇండివిజువల్ పర్సన్ కెన్ హ్యాండ్ ఓవర్ ద సేమ్ టు కన్సర్న్ జ్యూరిడిక్షల్ పోలీస్ ఆఫీసర్. నెక్స్ట్ 41 అరెస్ట్ బై మ్యాజిస్ట్రేట్. సో ఇది ఎప్పుడు క్రిమినల్ లాలో కొత్తగా ప్రాక్టీస్కి వచ్చిన వాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సింది ఈ రెండు అంశాలు: అరెస్ట్ బై ప్రైవేట్ పర్సన్, అరెస్ట్ బై మ్యాజిస్ట్రేట్. వెన్ ఏ సరెండర్ పిటిషన్ ఇస్ ఫైల్డ్, అక్యూజ్డ్ భయం ఉంది. When he was arrested by police, they may torture him, they may use third degree methods, and they may humiliate him. Then he is having a right to surrender before jurisdiction court. కొన్ని సందర్భాల్లో మనం చూస్తాం, గొడవ కూడా అవుతాయి. సో కాబట్టి ముద్దాయి కోర్టుకి సరెండర్ అయితే అది కోర్టు ఆన్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ద సేమ్, దట్ కోర్ట్ కెన్ టెస్ట్ ద సేమ్ that whether he was named as one of the accused or not. If he was named in the FIR, after checking the same, duly checking the same, then the magistrate may order for remand. That is arrest of the magistrate. So arrest by police, arrest by private person, arrest by magistrate, these are all the procedures enunciated in the arrest chapter. These are all the next to 43. Arrest how made? As just I informed to you, unnecessary restraint should not be used. Unnecessary trouble should not be created to the accused. Third degree method should not be used. Police officers have no power at all to impose any type of punishment while making arrest. Only reasonable restraint must be used. This is the scenario under section 43. Next, 44. Search of place entered by person sought to be arrested. So any person who entered into a place, house or dwelling house or any immobile place property, then police officer may enter into the premises and may make arrest under section 44. Next, pursuant to offenders into other jurisdiction, no unnecessary restraint. 46, I explained to you. 47, person arrested to be informed on the grounds of arrest and the right to bail. It is the most important. Section 47, I just informed you. Grounds of arrest, reasons for arrest. So reasons for arrest should be mentioned. Grounds of arrest, what offences he has committed. So grounds of arrest, reasons for arrest. Section 47 in compliance with Article 20, Clause 2. This should be complied scrupulously by the police. So this is the procedure under arrest: search of arrested person, power of seizure of offences, examination of accused by medical practice. Section 51 is the most important. After arrest, now the procedure initiated is section 51. So the medical practitioner, he shall be produced before the medical practitioner, competent medical practitioner, who will examine him, and if any visual injuries are there or any health ailments are there, he should note the same, and you should issue a certificate. Then only after obtaining the certificate, the investigation officer, after obtaining certificate from the medical officer, government medical officer, usually medical officer, he would enclose the same along with the remand report to the magistrate while showing him as arrest by way of remand report. These are all the procedure. So section 51 is also most important: examination of accused by medical practitioner, examination of person accused of rape by medical practitioner. This is already medical examination conduct చేశారు, పొటెన్షియల్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేశారు సెక్షన్ 52 కింద. నెక్స్ట్ 53, examination of arrested person by medical officer. ఇది ఓకే. 54, identification of person arrested. Next, 56, procedure when police officer deputes subordinate to arrest without warrant. 56, health and safety of arrested person. 57, arrested person to be taken before magistrate or officer in charge of police. Section 57 is also most important. Within 24 hours of arrest, excluding the travel duration, he shall be produced jurisdiction magistrate. If it is a long journey, then you would produce ordinary to the jurisdiction magistrate where he was arrested. If some Bombay, any person arrested in Bombay, so he could not brought before the jurisdiction court in Guntur or Vijayawada within stipulated time. Then they will use the police officer would produce along with FIR and all these things to the jurisdiction court where he was arrested, and transfer warrant would be taken there, and he would produce within stipulated period before the jurisdiction court.
This is the procedure initial. Why? Because పోలీసులు ఇట్లా అరెస్ట్ చేసి కొన్ని రోజుల తరబడి ఉంచుకొని ఇల్లీగల్ కస్టడీలో ఉంటున్నారని. These are all the safeguards provided for personal liberty, which is guaranteed under Article 21. Article 21 says right to live and personal liberty. So 21, 22, all these granted certain liberties to the person. So to preserve the constitutional rights of the accused, Section 57 of BNSS clearly emphasizes person arrested to be taken before magistrate or officer in charge of a police station without there being any amount of delay. Next to 58, person arrested not to be detained more than 24 hours. Just I told. Police are to report apprehension, discharge of person apprehended, power on escape to pursue and retake. Section 66, arrest to be made strictly according to Sanhita. Unless should not be. This is the chapter of arrest up to section 62. ఇప్పుడు పవర్ సైన్ హరికర్ వెంకటేశ్వర్ Silent, can you please mute your mic? Sir. అంటే వాట్ టు డూ, ఎందుకంటే 2 hours అయింది ఇప్పటికే, ఇంకొక 2 hours 3 hours కావాలి మొత్తం కంప్లీట్ చేయాలి మెయిన్ చాప్టర్స్. Yes sir, yes. అందుకని ఇంకొక రోజు మళ్ళా Sir, it is better sir, because it is a vast subject, so it will take lot of time, so that it is better to split up the class into different sessions. అందుకని ఆల్రెడీ 2 hours దాటింది కాబట్టి మళ్ళీ వ్యూవర్స్ కూడా Yes sir, yes. 2 days to 3 days కంటిన్యూ చేసి పర్లేదు సార్. స్టూడెంట్ మేము చాలా ఎలాబరేట్ గా చెప్తున్నారు. మాకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తర్వాత ఫ్యూచర్ లో కూడా యూజ్ అవుతుంది. మాకు 2-3 రోజులైనా పర్వాలేదు సార్. ఎలాబరేట్ గా సెక్షన్ టు సెక్షన్ ప్రతిదీ చెప్తూ వస్తున్నారు మాకు. Yes sir, as per the convenience of our class teacher, we can extend time, but because already it took place more than 1.5 hours, 2 hours, so that it takes another 6 to 7 hours to complete the subject briefly. That is not expendable, but yes sir, yes. Those are important things. We can split up this class into different sessions, sir. That is good. Srinivas sir, can I ask you one question? Yes, please. It is a little bit out of subject, but as you being a renowned criminal advocate, I just wanted to ask, lately, being the newbies, we have observed in several police stations that from SHO to Fort Jawans to writers, there is existing malpractice of referring or handing over the criminal or civil cases to the selective advocates. Yes. I got it. The thing is that when a capability is there to the advocate. No, I didn't finish the question yet, sir. Why don't we have something, a vigilance team or somebody to monitor this? That's already there. Police complaint authority is there. Higher officers are there. High courts are there. You observe several courts give several guidelines. But Srinivas sir, you know very well. They may be automatically sent to the prisons also. One case Srinivas sir, you already. They arrested illegally upon time. We send even DG also to the prison. Sir, you'll be surprised. There are court jawans, who are hiring the legal aid advocates and then talking to the clients directly and then taking over the cases and getting the admissions done. Sir, if any such events are there, sir, we have bar associations in every court. So if anybody doing that, definitely we can make a representation before the concerned. So can all advocates not form something, working on this, because new people, how would they get cases, sir? Yes, you are correct. There is a mechanism in the MJ courts. You can complain against the so-called persons, so that we can get to the result out of it. No problem. I find several cases against Mr. Sainath, please mute your mic. Sir, you're explaining so well. We would want a longer session from you, sir, on BNSS.
in all sections, more particularly in all CRPC sections, Yes. I utilized all CRPC sections, I utilized all IPC sections. I conducted several cases touching upon each section of IPC, each section of CRPC also. So we may interact. So let us conclude now, and tomorrow or day after tomorrow are continuously 5 days holidays for API code. And we would also thank the person who has brought you in, sir, for valuable inputs whatever we're getting from you. Thank you so much. Thank you. Venkatesh, sir, let us conclude now and rearrange another class tomorrow, day after tomorrow. Absolutely. Okay, friends. Of course, it is a big subject because the procedure code is an important subject to deal with the criminal cases in the courts. So it will take a lot of time, definitely. Being All India Lawyers Union, Narra Srinivasarao sir is also part of a good asset to the All India Lawyers Union, and he has been regularly conducting the classes to the various legal fraternity and as well as the student advocates, students who are passing the LLB, so that he will be available to educate the legal fraternity. We'll definitely make him convenient to proceed further in the particular subject which he dealt with today. So, thank you one and all who participated in the program, and we'll inform you the exact timing of the next class. Definitely, I hope that you are all enriched with the knowledge. Though it was a vast subject because our class teacher today explained in such a manner that a common man can understand, because it is very much important to the people who came from the Telugu medium also can understand some extent that which was explained in Telugu language also, because the our class teacher is having that much of experience in dealing with the different language people, so that I thank one and all, and also I special thanks to our today's class teacher Narra Srinivasarao sir. Definitely, I will inform you all of you to continue the class in further session. Thank you one and all. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Good night. Good night, sir. Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.